that adultery, it is not required to be have in a continuous nature. જો એકવાર પણ લગ્ન બારના શારીરિક સંબંધ થયા છે મિત્રો, સંભોગ થયો છે, then also the spouse, any of the spouse have a right to file for a divorce. આને કેમ કહેવાય છે ફોલ્ટ ગ્રાઉન્ડ ઓફ ડિવોર્સ? વાય? બિકોઝ સામેવાળો પક્ષકાર તો આ વસ્તુ માનવા માટે અગ્રી થશે જ નહીં. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ અ ફોલ્ટ ગ્રાઉન્ડ ઓફ ડિવોર્સ. એક પક્ષકાર ફાઇલ કરશે, સામેવાળો પક્ષકાર એ માનશે નહીં, દે વિલ નોટ અગ્રી, સો દે વિલ ફાઇલ અ લિટિગેશન. એક્ઝામિનેશન થશે, ક્રોસ એક્ઝામિનેશન થશે, સમન્સ પર બોલાવવામાં આવશે. સો ધ પ્રોસિજર ઇઝ વેરી લોંગ, ઇટ મે ટેક્સ યર્સ ઓફ ટાઈમ. સો it called a fault ground of divorce. The second ground is desertion. Desertion મિત્રો એટલે where husband or a wife have left him, છોડી દીધા છે. ગુજરાતીમાં ડેઝર્ટેશન એટલે ત્યાગ કરી દીધો છે, બરાબર? જો ત્યાગ કર્યો છે અને 2 વર્ષ સુધી પતિ કે પત્ની બેમાંથી કોઈ પણ પાછા આયા નથી, તો after 2 years, yes, there is a waiting period of 2 years. But once in this 2 years has passed, and if the spouse has not returned back, then the other spouse can file a matter in a court. Now, little bit difference is in a Parsi courts, Parsi and Muslim. In a Parsi and a Muslim, it has to be coupled with adulteration. એનો મતલબ શું થયો મિત્રો? કે જતા તો રહ્યા છે, ત્યાગી તો દીધા છે, પણ એની જોડે એડલ્ટરેશન પણ છે. અધરવાઇઝ ઇન હિન્દુ, ક્રિશ્ચિયન ઓર સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ, it is only if there is a desertion for 2 years they can file a litigation. But yes, under Parsi and Muslim, it has to be combined with adulteration. Otherwise, you cannot file a litigation under the Muslim or Parsi law. The third is cruelty. Cruelty means ક્રૂરતા. મિત્રો, ક્રૂરતા 2 પ્રકારની છે. Everybody would be under the impression that cruelty is of physical nature. No. Important is mental cruelty. To prove in the court, the mental cruelty is very difficult. Physical cruelty તો મિત્ર is very easy to prove. શારીરિક ક્રૂરતા અને માનસિક ક્રૂરતા. શારીરિક ક્રૂરતા તો તમારા શરીર પરના તમારા નિશાન કોક છે. ધારો કે ફેમિલીમાં કોઈક મેમ્બર એમની ફિમેલને જીવતી ગેસ પર દજાડી છે. ઓલ ધીસ આર ધ ફિઝિકલ. મારઝૂડ કરી છે. ધીઝ આર કોલ્ડ અ ફિઝિકલ ક્રૂરતા, વિચ ઇઝ વેરી ઇઝી ટુ પ્રૂવ ઇન ધ કોર્ટ. બટ વેન ઇટ કમ્સ ટુ મેન્ટલ ક્રુઅલ્ટી, માનસિક ક્રૂરતા, it becomes very difficult to prove in the court. મિત્રો, ક્રૂરતામાં જેમ આપણે એડલ્ટ્રેશનમાં વાત કરી, that if it is for one time, then also husband or a wife can file a litigation in the court. But in a cruelty, friends, the cruelty or a ક્રૂરતા has to be for a continuous nature. જો એકવાર પતિ કે પત્ની બેમાંથી કોઈના ફેમિલી મેમ્બર્સે કોઈએ પણ ક્રૂરતા કરી છે, it may be mental or a physical, then it doesn't mean that you can file a divorce. It has to be in a continuous nature, right? For example, physical cruelty, everybody is aware that what do you mean by physical cruelty. But when it comes to mental cruelty, anybody has any idea? Think about it. Mental cruelty means every day you are tortured in a continuous nature, or you will not believe that is this a cruelty, but yes, there are every day you are being tortured. Or one of the mental cruelties where any of the spouse is refusing to have a child, they do not require a child, they don't want a child, and the other want a child, then it is called a mental cruelty. Why? Once the marriage is in existence, cohabitation is must. Second thing, there is must that there is a child. Must means if the couple wants a child, then in a marriage no other couple cannot refuse to have a child. So if any of the spouse refuse to have a child,
then it is called a mental cruelty. Another type of cruelty, one of the spouse or any of the spouse refuse to have sexual intercourse in a continuous nature. I am not saying that it is should be for a once, but if it is for a continuous nature, then that is also considered as a mental cruelty. Another example, if I give you, of a mental cruelty, any of the couple constantly torture that I will do suicide, હું આત્મહત્યા કરી લઈશ, તું આમ નહીં કરે, તમે આમ નહીં કરો, તો આને કહેવાય છે માનસિક ક્રૂરતા. So માનસિક ક્રૂરતા, to prove in the court, it is very difficult, right? So it is a false ground of divorce. Next is insanity. Insanity means, I can say, unsound mindness, right? Unsound mind means મેન્ટલી, ગુજરાતીમાં જો હું કહું એકદમ આપણી સિમ્પલ ભાષામાં, તો મેન્ટલી હી ઇઝ અનફિટ, ગાંડા થઈ જાય છે, ગાંડપણ. ઇન્સેનિટી મીન્સ ગાંડપણ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ અ ગ્રાઉન્ડ ઓફ ડિવોર્સ અંડર ઓલ ધ પર્સનલ લો, હિન્દુ, મુસ્લિમ, પારસી, ક્રિશ્ચિયન ઓર મેરેજ અંડર ધ સ્પેશિયલ મેરેજ એક્ટ. બટ ઇટ હેઝ ટુ બી 2 years. 2 વર્ષ સુધી તમને લાગે, પતિ કે પત્ની બેમાંથી કોઈ પણ સ્પાઉસને એવું લાગે કે ઇટ ઇઝ નોટ ક્યોરેબલ, અને 2 વર્ષ પછી એના માટે દાવો કરી શકો. પ્રાયર ટુ ધેટ યુ કેન નોટ ફાઇલ અ litigation. In this 2 years, you have to try that there is a chances of an improvement. And if there is no chances of improvement, then after 2 years, you can file for divorce. But family court is the only court where they have their own medical doctors. So the spouse will show that he has an insanity. That doesn't mean the court will believe in you. The court will believe on his family doctor's or his family court doctor's report. Yes, if the reports are from the government hospitals, for example civil hospitals, then that certificates are considered as a valid certificates. So insanity is a ground of divorce under all the personal law. Next is leprosy, right? Leprosy is a ground of divorce under all the personal law except Parsi, and if you have married under the Indian Divorce Act. જો ઇન્ડિયન ડિવોર્સ એક્ટ પ્રમાણે લગ્ન કર્યા છે કે પછી પારસી લગ્ન ધારા પ્રમાણે તમે લગ્ન કર્યા છે, તો અંડર ધેમ this is not a ground of divorce. Leprosy is not a ground of divorce. Leprosy ને ગુજરાતીમાં કહેવાય છે રક્તપિત્તનો રોગ, right? Under all the other personal law, if it is not curable, then it is a ground of divorce. Yes, you have to prove, one of the spouse has to prove that it is a uncurable disease. There is no chances that it will be cured, right? In that circumstances, if it is not curable, then only the court will grant the divorce, or in that circumstances only any of the spouse can file a litigation under the family court under section 13 of fault ground of divorce. Now it comes to vulnerable disease. Vulnerable disease means ચેપી રોગ. એવરીબડી વુડ બી અવેર. ચેપી રોગ એટલે લગ્ન થયા પછી પતિ દ્વારા પત્નીને થાય છે કે પત્ની દ્વારા પતિને થાય છે. That is called a ચેપી રોગ. If I give you an best example of a vulnerable disease, then it is HIV AIDS positive, right? So in that circumstances, if husband or a wife, any of the spouse is suffering from vulnerable disease, the other spouse can file a litigation for a divorce under section 13. Friends, આ બધા જે હું કારણ સમજાઈ રહી છું, these are just a ground. એટલે જરૂરી નહીં તમારે છૂટાછેડા લેવા હોય તો these are the grounds under section 13 where you have a scope to take a divorce, right? So vulnerable disease are the disease where if any of the spouse is suffering from such disease, then the other spouse can file the divorce under this, right? Next is conservation or
कन्वर्जन. કન્વર્શન ઓર કન્વર્ઝન મતલબ ધર્માંતર. ગુજરાતીમાં એને કહેવાય છે ધર્માંતર. તમે ધર્મ બદલો છો. It is a ground of divorce under all the personal law. But yes, under the Muslim law, it is very strict, or I can say that they will not think of conversion. See, to follow the religion is different thing, and to convert yourself is different thing. To follow the religion means, for example, I am a Hindu. I like Christian religion. I like Parsi religion. So I am following it. Right? But to convert yourself means officially by statute you have converted yourself to another religion. Which means once you are converted, from that day you are no more in your ex religion. So if I am converting today from Hindu to Christian, so from today I am no more a Hindu. So હિન્દુ ધર્મના કોઈ બી કાયદા મને લાગુ પડશે નહીં. એ પછી મને ક્રિશ્ચન ધર્મના જ કાયદા લાગુ પડશે. બટ યસ, જસ્ટ ટુ ફોલો મીન્સ મને ધર્મ ગમે છે એનું બધું, ચર્ચમાં જાઉં છું એન્ડ માનું છું, એનો મતલબ હું હિન્દુ જ રહીશ. મને બધા કાયદા તો હિન્દુના જ લાગુ પડશે. સો ઇટ ઇઝ અ ગ્રાઉન્ડ ઓફ ડિવોર્સ અંડર ઓલ ધ પર્સનલ લો. સંમતિથી ધર્માંતર કર્યું છે તો છૂટાછેડા લેવાનો પ્રશ્ન આવતો જ નથી. રાઈટ? બટ યસ, ઇન અ મુસ્લિમ, why I am saying it, they will not take a risk or they will not convert, because in Hindu it is a crime. The law of Muslim do not say that conversion is not it is not applicable or it is not granted. In a law, conversion is there. It is a ground of divorce in a Muslim law, but with that they have added that it is a criminal offense. If the male Muslim husband has converted himself to any other religion, then it is a life imprisonment. And if the Muslim girl or a Muslim wife have converted herself to any other religion, then it is a 14 years of imprisonment. So think, friend, can anybody think or હિંમત પણ કરશે કન્વર્ટ થવાની? ઇન અ વે મુસ્લિમ ધર્મ આ બધી વસ્તુમાં લિટલ બિટ રિજિડ છે. Right? They will not try to convert. Yes. The next is presumption of death. Right? Presumption of death means માની લેવાનું કે મૃત્યુ થઈ ગયું છે. ક્યારે માની શકે વ્યક્તિ કે મૃત્યુ થઈ ગયું છે? In all the personal laws except Muslim, 7 years સુધી જો વ્યક્તિનો કોઈ અતોપતો જ નથી, you have no news that where the spouse has gone, then it is presumed that the person has died. Right? You are not aware that he has died or not, but it is presumed that he has died. Why? In a 7 years he has not contacted you or your family member, or किसी को कुछ पता नहीं है, then it is presumed. Right? But in a Muslim law there is a little bit of change. In a Muslim law, हस्बैंड के लिए तो प्रश्न ही नहीं उठता. वाई? बिकॉज 4 वाइफ आर अलाउड. सो इफ 1 वाइफ इज मिसिंग, दे कैन डू सेकेंड मैरिज ऑफिशियली. सो वो डिवोर्स का लिटिगेशन फाइल करने की देयर इज नो नीड टू फाइल अ लिटिगेशन. वाई? दे कैन हैव अ सेकेंड मैरिज or a third marriage or a fourth marriage. But for a wife, in a Muslim, for a wife there is only one husband. For a Muslim wife there cannot be 4 husbands. Right? So for a Muslim, for 4 years, if the husband, there is no news, then it is presumed for a Muslim wife that the husband has died. So the wife can have a second marriage. Right? હસબન્ડ માટે આ કોઈ પ્રિવિલેજ નથી. ઇટ ઇઝ ઓનલી ફોર અ વાઇફ. મેં તમને લોજિક સમજાવ્યું, આનું કારણ શું છે આની પાછળનું. ક્લિયર? ઇવન ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટમાં બી છે. ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ ફોર 7 or more years, ઇટ ઇઝ અ ગ્રાઉન્ડ ઓફ ડિવોર્સ. એ હું તમને આગળ કરાવું છું. નેક્સ્ટ ઇઝ રિનાઉન્સિંગ ધ વર્લ્ડ. રિનાઉન્સિંગ ધ વર્લ્ડ મીન્સ તમે સંન્યાસ લઈ લીધો છે. It is a ground of divorce only under Hindu law. એના સિવાય કોઈ પણ ધર્મમાં
મુસ્લિમ લો, પારસી લો, ક્રિશ્ચિયન લો, કોઈ પણ ધર્મમાં રિનાઉન્સ કર્યું, બરાબર, ઇઝ નોટ અ ગ્રાઉન્ડ ઓફ ડિવોર્સ. રિનાઉન્સિંગ મીન્સ સંન્યાસ લઈ લીધો છે, લગ્નની ઓર જીવનની મોહ માયામાંથી તમે છૂટા થઈ ગયા છો, રાઈટ. યસ, મંદિરોમાં જે મહારાજ છે, they will not come under renouncing a world. Why? They have a wife, they have a children. લગ્નને લગતા બધા જ કોહેબિટેશન એ લોકોને છે અને તે સામાજિક બધા જ ધર્મ નિભાવે છે. લગ્નને લગતા બધા જ સામાજિક ધર્મ લોકો નિભાવે છે. રિનાઉન્સિંગ ઓફ ધ વર્લ્ડ મીન્સ બધી જ રીતે લગ્નને લગતા બધા જ સામાજિક હકને તમે ત્યાગી દીધા છે અને તમે ત્યાગી અને એક અલગ દુનિયામાં છો. ફોર એક્ઝામ્પલ હું વાત કરું મિત્રો, જૈન છે, જૈનમાં દીક્ષા લે છે. That is an example of renouncing the world, which is only in the Hindu religion. Nowhere in other religion this is accepted. Now, next is imprisonment of for 7 years, right? Imprisonment for 7 years. 7 વર્ષ કે એનાથી વધારે લગ્ન થયા છે, then it is a ground of divorce, right? 7 વર્ષથી વધારે કોઈ બી સજા થઈ છે, પતિ કે પત્ની, હસબન્ડ ઓર અ વાઇફ, દે હેવ ગોટ અ ડિવોર્સ. હું આની પહેલાંની વાત કરું છું, તો દે હેવ અ રાઇટ ઓફ ડિવોર્સ, રાઈટ. નાવ આ 4 જે કારણ છે, ધીસ ઇઝ ઓનલી અ ગ્રાઉન્ડ ઓફ ડિવોર્સ ફોર અ વાઇફ. ખાલી પત્નીને આ કારણે છૂટાછેડા મેળવવા હકદાર છે. પહેલું છે રેપ. ગુજરાતીમાં રેપ એટલે બળાત્કાર. જો પત્નીને ખબર પડે છે that her husband has raped anybody, then it is a ground of divorce for a wife. Yes. Friends, ભારતમાં હજુ આવો કોઈ કાયદો આવ્યો નથી. In India, marital rape is not a rape. રાઈટ. પતિએ પત્ની પર જ બળાત્કાર કર્યો છે તો પત્ની કોઈ જ દાવો કરી શકે એમ નથી, રાઈટ. દેટ ઇઝ અ ડ્રોબેક ઇન વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ. ઇફ આઈ ટોક અબાઉટ યુકે, ઇંગ્લેન્ડના કાયદામાં ઇવન મરાઇટલ રેપ ઇઝ ઓલ્સો કન્સિડર એઝ અ રેપ. પતિએ પત્ની પર બળાત્કાર કર્યો છે તો ઇમિડિયેટલી, even for once there is a rape, husband has raped his own wife, then she can file for a divorce. Yes, in India, ભારતમાં